Irina, Yes. sorry, just a quick question from my side. Are you going to be doing the introduction in the beginning and speaking for a bit and then handing over? Yes, sure. I'll be doing that. Okay, I'll be awesome. doing that. Okay, no, awesome. Okay, cool. By the way, we are live on LinkedIn, YouTube, on StreamYard and everything. I don't know if you want to know. I'll be sharing Awesome. also. Yeah. Cool. Thanks, Irina. I think we can start. Hi, everyone.
Hi, Rob. Hi, Adrian. I think we can start now. Good morning, everyone, from YouTube, StreamYard, LinkedIn, where you are. So I would like to welcome everyone to this webinar, Cybersecurity Summit webinar, where we'll be like here with Darktrace talking about how the cyber defense works and everything. Today's session will be inside Darktrace network and email modules that will be explained by Rob. And then we'll have a live demo with Adria. And I think this will give us a closer look into how artificial intelligence is transforming the way we detect and respond to the threats in real life time across networks and emails environments. Of course, our audience includes cybersecurity experts, IT, specialists, and the enthusiasts also, because I think cybersecurity now is, I think, a topic that everyone wants to talk about or wants to know a bit more. And most of people will be probably from Angola, but if we have any people from other regions, welcome as well. And I would like to ask my follow speakers to introduce themselves. We can start with Rob and then we go with Adria. I think will be a very good way to start. Yeah, perfect. Thank you, Irina. And a very big thank you to CyberSecure for hosting Darktrace and putting this event together. We're really excited to be here and give a little more insights into the Darktrace network and email modules, as you previously mentioned, and how we've been able to help a lot of customers globally, and of course in Angola become more cyber resilient in the face of an ever evolving threat landscape. My name's Robert Ecclesio. I'm a senior account executive here at Darktrace. I've been with the company now nearly 5 years. I'm also the country manager for Angola, so working very closely with the likes of CyberSecure within the market. And really excited to get into some of the detail of Darktrace today with all of you on the call. So thank you for having us. Thank you, Robbie. We'll go with Adrian now. Thank you, Ruby. Thank you very much, Irina, and the team of Cybersecure. As Rob was saying, we're really happy to be here. I'm the technical manager for Spain and Portugal, Iberia, and I also speak Portuguese, and that's why I'm here, although I'm not on the same region than Rob, so that we can do the demo part in Portuguese, so that we are a bit more aligned. And in the end, it's for you to learn about Darktrace, how it can help you, as Irene was saying, help with your resilience on cyber threats. And hopefully you'll learn a bit more about us today. Yeah, I think the idea is to learn, and the good thing is that this will be recorded, and people can still learn more about Darktrace. Will be a good thing. So then we'll start with Rob. Of course, he'll explain a bit of the network and the email modules and everything very detailed in English, and then we'll go with Adria, that will show us in Portuguese how Darktrace works and how it can prevent and protect our organizations. And then we'll have some questions from the public, and I'll also have some questions for you guys just to kind of push more or give more information to the public that is watching us here. I think we can start with Rob. Yeah, absolutely. Thanks, Irina. I'm going to get my presentation up. Let me just get it going. Let me know once you're able to see it, and then we can kick off. Yeah, I think it's ready. We can go. Awesome, guys. Fantastic. So as Irina mentioned, guys, we're going to be focusing on Darktrace network and email. I'm going to be going through the slides. I'm going to be try talking a little slower today. Unfortunately, I don't speak Portuguese. I do have my colleagues Irina and Adria that can definitely help answer some questions towards the end of the session, whether that be in Portuguese or English. Fantastic, guys. So I'm going to be starting on the Darktrace network module, right? This was the first solution that Darktrace brought into the markets, right? And it's an industry-leading network detection and response tool. So
Just to go over to the next slide, I just wanted to obviously give you a snapshot of who Darktrace is and, where we've reached globally. So, and why our customers, across the world actually trust us. So AI and innovation is really at the heart of what we do. We're the first company to deploy artificial intelligence at scale for cybersecurity. And we've been doing that for over a decade now, with over 200 patents and applications filed, and actually now over 10,000 customers globally. We do deploy across all industry verticals, so across government organizations, healthcare, financial and insurance. So there's no limitation in what we can't cover because of our approach to cybersecurity, which we're going to get into in a little more detail over the next few slides. So Darktrace has an active AI security platform, right? Network and email are just two modules that we're going to be focusing on today. And the reason for that being is, this is where we find our solution when coming in to bring a lot of value for customers. And these are two pain points for a lot of customers that we have in conversations with globally at the moment, and where we feel, you guys might be able to gain benefit from, should you want to trial the solution at a later stage. But what makes Darktrace different, right, is that we're using unsupervised and supervised machine learning techniques to build a very granular level or understanding, rather, of what normal looks like for your organization. Now, AI obviously has become somewhat of a buzzword across cybersecurity and the IT industry as a whole. But what makes us different is that we're using artificial intelligence in a way that is continuously learning by itself in the unique digital infrastructure that it's deployed in, right? So most vendors that are claiming to use artificial intelligence rely on identifying threats based on historical attack data or predefined attack techniques, right? So they're using machine learning on a large database of known signatures or a big encyclopedia, right, in order to identify known attacks coming into their environment. Our self-learning AI, however, is fundamentally different. It's not a fixed baseline technology. It's not biased in any way, shape, or form. As I mentioned, it's continuously learning, forming a hypothesis of what it sees to be a deviation, from those normal behaviors or patterns inside your organization across your different assets, users, and systems, so that we can detect those in real time, including zero-day threats such as ransomware, polymorphic malware, of which there are no signatures, for in the wild. So as I mentioned, we're going to be focusing on the network and our platform products over here. If you can see my screen, we've got the Darktrace network and email. We do have a lot of other solutions. If ever that, you're interested in some of the others, we can pick that up in a follow-up session with myself, Adrian, and Irina. So just going over to some of the industry challenges, right, that we're seeing from our peers and, prospects, globally, and what they're currently battling with when we talk about, network security. The first one is network complexity, right? And what I mean by that is networks are growing, right? We're not just securing on-premise networks anymore. We're looking at virtual environments, cloud environments, so ultimately, as well as, remote workers. So ultimately, the attack surface is growing, right? And it's being able to get an understanding of how you can manage that network complexity, through a single pane of glass, and getting visibility across your entire digital estate, right? And securing your networks from these advanced threats that we're talking about, right? Which leads me on to the next one, novel threats. So when we talk about zero-day vulnerabilities, right, these are the attacks of which there are no signatures for, right? Because we have never seen that attack before in the wild or other companies that rely on threat intelligence or historical attack data. If it's an attack that is, brand new, those solutions battle to identify that because they're relying on having seen that attack before. But as I mentioned, insider threats, supply chain attacks, ransomware, of which there are no signatures for, tools are battling to pick up these, threats coming into the environment. The last but not least is, one of the big challenges we see specifically across Africa is, SOC team pressure or just security team pressure that are managing the solutions. And the reason for that being is that,
one, we see there's sometimes limited resources that companies have in being able to manage these solutions, limited budgets, which means that sometimes they might not have the necessary skilled people to be able to manage these solutions off the back of that. And then last but not least, there's a lot of false positives and alert fatigue, where the limited resources that you do have are having to navigate a lot of alerts of which they just don't have the time or resource for. And we know when you are under attack, right, having to go look at many different siloed solutions when the house is burning down becomes extremely difficult, where you need a solution that can be able to give you that full context of what exactly has happened, where the threat started, so that you have all the information you need to then go and remediate off the back of that threat. So hopefully some of these challenges are relatable to some of you on the call today. I like to include this slide. The reason for it being it's a Gartner statement saying that there's no XDR solution without NDR. So really what that means, right, is XDR solutions don't actually have native security coverage, right? Which is why over half of organizations, we can see here, over 57%, are planning on integrating network, threat detection capabilities into their XDR toolset. So it really is a necessity to have an NDR, solution to achieve some of the security outcomes that a lot of these XDR solutions are promising in the marketplace. Talking about existing solutions, I think I've touched on some of them. And while every cybersecurity solution has its place in the market, we don't like to downplay any other solutions. Really, just what we hear from some of our existing customers and where they fall short in the marketplace is lack of visibility. I think visibility, as we're talking about with a growing network infrastructure, sometimes a big problem for customers, not being able to understand some of their different offices that they have placed around the country, all their subnets, all their VLANs, all the devices within those different subnets and VLANs, to understand the activity and connections that are taking place between these different devices, right? So ultimately leaving blind spots inside the organization, which is what EDR and XDR often lack visibility with. Again, we spoke about historical attack data, tools relying on known bad, or the reliance on known bad in order to identify threats. But when we're talking about, attacks or zero-day attacks of which we haven't seen before, we often see, a high number of false positives. The reason for that being is because a tool is either going to be too rigid in the way it's set up with its rules and signatures, there's going to be false alerts. Or it's not going to be rigid enough where those attacks are going to find their way through into the network, right? Where with Darktrace, because of our self-learning AI, it's continuously learning. So the longer it's inside your environment, the better understanding it's going to have of what assets should be doing and shouldn't be doing right inside the organization. Which sort of leads me on to my third pillar, which is no business context, right? Darktrace isn't an attack-centric solution, it's a business-centric solution. What I mean by that is we deploy our solution on your environment, and from day zero start learning those communication patterns between every single asset inside the organization. So we're then able to, when the tool is doing its investigation, it can contextualize to understand, what that device has been doing in the past, and in correlation to what other devices are doing inside the organization. Is that part of normal business process? Or is this the first time we're seeing this from a certain device? And because of that, it's quite a high deviation and it's quite rare to be seeing that type of activity. Darktrace can understand and have that business context when investigating, those alerts, to give you, the full context of where it started, what devices in question, etc. Business disruption. I think this is also a really important pillar when talking about existing solutions. And the reason for that being is, a lot of tools in the marketplace, because they're binary in their development, which means that, they're pre-programmed to say, if we see X, the response must be Y. That means it's quite a one-size-fits-all sort of model, in that, if we're seeing one of your production servers making some sort of unusual activity,
that traditional solution, because of its binary approach, might quarantine that device from the organization, which means that your day-to-day operations might get affected. With Darktrace, we don't have that one size fits all, right? We haven't pre-programmed the solution. So what that means is when there is a deviation, and we see it to be rare in context of the connections we've seen before for that device and in context of the wider business, Darktrace's AI can ask thousands of micro questions in real time to say, how are we going to mitigate that threat without disrupting normal business operation? So we can take very targeted responses off the back of unusual activity from a certain asset, as opposed to taking that generic response that will just quarantine a device and ultimately be more disruptive for day-to-day operations than effectively mitigating that risk, right? So we're really trying to maintain normal operations in the face of advanced threats coming to the organization. Awesome. So why is Darktrace the most advanced NDR solution in the market, right? And it's really based around these three pillars. So we've got our detection capability, which again, we take that fundamentally different approach to cybersecurity, where that self-learning AI is able to build that understanding of normal for your whole organization and provides full visibility across your on-premise, your cloud infrastructure, your virtual environments, including remote workers. The second one is investigation, right? This is where Darktrace Network leverages the power of what we call our cyber AI analyst, which we'll get into in more detail, and Adri will show us in the demo. Truly the power of our investigation tool and being able to contextualize every alert inside of your network, where it will form a hypothesis and ask questions before reaching a high-level conclusion, as a human analyst would normally do, but obviously at speed and scale that can augment the capabilities of your existing security team. So it saves a huge amount of time and resource when there has been some malicious activity or deviation inside of your network. Instead of you having to operate many siloed solutions, which might be an IPS or an IDS, a firewall, a SIEM solution, Darktrace, through our solution on the network component, we're able to give you that full contextual understanding across your organization to give you that understanding of what exactly has happened. The response capability I've just touched on very briefly is that Darktrace takes an autonomous response, not an automatic response. An automatic response is a response that has been pre-generated, as we talked about in terms of its binary formation. If you see X, do Y, where Darktrace in real time will understand what action needs to be taken, whether it's to a threat that's been seen before or a zero-day threat, in terms of containing that threat from spreading inside of your organization. So these are the three key pillars, guys, of the Darktrace NDR solution. And maybe just quickly on the slide is how we're able to achieve this. Is Darktrace NDR solution is not deployed as an agent. It's not deployed on the perimeter like a firewall or an IPS. We actually deployed at the core switch layer. So ultimately what we do is create generate a tap or a span into your core switch, where ultimately we then able to ingest that raw network traffic in real time to get that full visibility of your entire network, like I mentioned, through all your subnets, all your VLANs, as well as your remote workers, where we would use some agents to give you the full scope of your network. So the key capabilities I think we've spoken about in detail, full network visibility, discovering anomalous activity in real time, being able to stop known as well as unknown threats, so threats of which there are no signatures for, because we understand that asset and how your business operates on a daily basis. Darktrace's AI can detect when there's been a deviation and form a hypothesis of how unusual that is in light of what we've seen in the past for that device. We use clustering techniques to understand and group different devices and understand where there might be an anomaly for a certain device acting completely different to its peers inside the organization.
Self-learning AI, like I said, continuously learning in the environment that it's in. It's not biased. It's not a fixed baseline. It's continuously learning. And we can look at both encrypted and decrypted traffic. Investigation, like I said, being able to augment your security team, obviously, saving them time and effort in investigating and triaging all the relevant alerts, and which alerts actually require your instant, attention, and prioritizing that for you guys, as it has, complete business context. And then the autonomous response, like I said, it's not a one size fits all. We can take a very specific response by using TCP reset packets, injecting that into the network, where we would cut off a connection between the source IP and a destination IP. In that, instead of just quarantining it from the network, we'll remove the risky, unwanted connections that are taking place from that device, while allowing the normal connections continue, so that there's no disruption to your day-to-day operations. And then we have a huge array of integrations, which we'll also go through in one of the coming slides. So it's fully customizable in that way. So we can integrate into SIEM, SOAR, EDRs, firewalls. Depending on what solution you have, Darktrace can do that integration to get additional context of maybe areas that we can't reach in terms of application layer data, like an EDR. We can pull in its CVE data, etc. So these are the key capabilities of the Darktrace network solution. So this is just a nice snapshot, and we'll be sure to share these slides with Irina, and she can share it with the audience that we have on the call today. But like I mentioned, from a technology side of things, your firewalls, your EDRs, everything from SentinelOne, CrowdStrike, Microsoft, to your vulnerability solutions, Tenable, Qualys, your sort of ZTNA, Zscalers, Netscope. We can integrate into the full stack of those solutions. Then, looking at more the human ecosystem, we're looking at more your SIEM, SOAR type solutions, as well as your ticketing solutions, right? So your ServiceNow, IBM, Cortex XOR, Rapid7, Splunk, Microsoft. Depending on what solution you guys have, we can make that integration work for you guys, because ultimately we understand we're not the only cybersecurity solution in the market, and we really want to make sure that we can complement the existing security solutions that companies have already invested in, to make it beneficial for you guys to deploy a solution like Darktrace, where it's an ecosystem whereby all security solutions are working in harmony, as opposed to working in sort of siloed manners where there's no intelligence that can be shared across those solutions, in trying to stop multi-domain attack coming into your infrastructure. I don't know if, Irina, you want to stop and ask questions now, or if I should go through email. Maybe I can go through email and we can leave questions to the end. I think that might be the best way forward. Yeah, I think it would be the best idea, just to finish everything. And I have some questions, so I can ask already. At the end, sorry. Okay, awesome. Let's do that then, Irina. So guys, that was the Darktrace NDR solution. What I was going to do is go into the Darktrace email component, the slides in a little more detail. And again, we can set up additional sessions, going forward. This is really just to give you an understanding of how the solution works at a high level. We'll go through the demos after this, and then we're obviously open for all the questions at the end. Great. So moving on to the Darktrace email solution, guys. This was a solution that was released after our NDR solution. It's an extremely powerful tool, one that most of our NDR customers around the world have taken on subsequently after having purchased Darktrace Network, because of how they can work in parallel, and how they can share its intelligence and have both email and network context, again through one window pane. So just talking a bit about the current state of email security and what we're seeing in today's threat landscape, and where we find ourselves in 2025, right? I mean, if we sort of go back 10 years, we're looking at attacks that
weren't that sophisticated, low impact. It was very much a spray and pray approach of, not very nuanced type, email security threats coming through. But obviously now with artificial intelligence that has been brought into the picture, right, we're seeing attackers themselves leverage off AI, right? We're having ransomware as a service. They're able to use the likes of ChatGPT, where now we're seeing not only, more attacks, right, but we're also seeing more sophisticated, higher, more targeted attacks coming into the organization, because people being able to leverage off, like I mentioned, artificial intelligence themselves. So they can look at, how once they've compromised a certain user, they can have a look at how those, peers have been communicating, use ChatGPT to make them really sophisticated, really targeted, so that, secure email gateways are often, battling to pick up on those, APTs, those advanced persistent threats. So again, the new email attack methods and multi-stage payloads, where you might have an embedded link or an embedded QR code. We're seeing those types of emails coming through. We're seeing a lot of email security solutions on the market to be quite siloed in the way in which they're built. So there's no integration into the EDR security, the network security tool, or cloud security. It's just operating as a silo. And then end user awareness and security team workflows also lack context, right? So when there is unusual or malicious email coming through, teams aren't, or end users aren't being given awareness as to why, these emails are malicious coming through, the secure email gateways. So what's needed to advance email security, right, is actually moving beyond payload detection, right? Understanding, user behaviors to be able to spot those sophisticated threats. So what I mean by that is understanding how, or firstly, looking at how users externally and internally have been communicating to each other in the past, looking at how that external user might be communicating to other internal users inside your organization, such as the word patterns that are being used, the sentiment behind the email. So maybe getting or asking someone to make a payment, or click on a link, or change a password, right? Understanding if that's normal in the context of what we've seen in previous communication patterns, or in context of the wider, business, where anyone else receives those types of emails, where that email is coming from. So maybe I might be sending emails normally from, South Africa. All of a sudden, we're seeing an email come in from, Japan. Is that normal? Are we seeing OneDrive links being sent to? I normally send OneDrive links to CyberSecure, or am I only sending, SharePoint links? Darktrace can ask all these questions in real time to understand, if that's, normal in light of what we've seen for this sender and recipient, right? The next one we talk about is a holistic security approach, right, to email security. So again, being able to integrate into, let's say, our NDR solution. So for example, if, we're seeing an unusual or malicious link coming through the email layer, we can then form Darktrace network to make sure that no assets that sit on your network break out to that IP address, because we understand that, link to be malicious. Or vice versa, if we're seeing assets on the network breaking out to an IP address domain where they're registering their details, Darktrace email, even though it might be seeing it for the first time and it's, quite an unusual link, we'll say, okay, we've seen, this person go and connect to that domain, register his details, so we're expecting to see that email come through. And so it really is able to share its intelligence and stop those advanced, email threats coming through. And then AI-driven human augmentation. So again, really just being able to remove the heavy lifting of, security teams having to release emails on a weekly basis, or spending lots of time and effort on emails that should be getting through that aren't getting through, or vice versa, right? Emails that should be getting stopped that are getting through, right? We can go through that in a little more detail. Our deployment, again, is different to your traditional secure email gateway. So it's actually quite similar in terms of the concept as our NDR module, whereby a secure email gateway sits in line
before the provider. So when an email is sent, the MX records point to the gateway, and then it goes to the provider, and then it gets delivered to the mailbox, right? Where Darktrace sits, right, it's in parallel to your provider. So whether that's on-premise Exchange, Microsoft 365, or Google Workspace, through APIs and journaling, Darktrace can get that email. The very first thing that will happen is when an email hits the provider, it's going to be pushed into the Darktrace cloud instance, or if you've got a on-premise Exchange environment, it will be sent to a server on-prem Exchange, where we can run that analysis in real time to, again, the AI ask those questions of what parts of that email is malicious and whether that email belongs within that user's mailbox or not. So we don't ask the question, is this email bad? Because that's what traditional gateways do. They'll cross-reference to a list of bad IPs, known signatures, the payload, as we discussed, where Darktrace will look at that in a much more granular level because of where we're sitting, and through that be able to understand, whether that email actually belongs or not. So if, for example, we're seeing a malicious link, what we can do, or an unusual link, we can lock that link and still have that email delivered to the user, which means that the user will be able to read what the content of that email has, for them to get an understanding of, okay, should I be receiving this link, or is this something quite unusual for the sender to be sending me? So Darktrace email can take very specific actions depending on which part of that email is risky, which obviously becomes, again, very useful and, again, provides user awareness to the end user receiving the email inside your organization. Again, just a nice little picture over here that, we're not a traditional secure email gateway approach that is focusing on attack-centric data and is payload-focused. We're business-centric data, right? Because we deployed on your business, focusing on how your employees are communicating both internally as well as externally, and how external users are communicating with, your internal users. So it's very much user behavior focused, as opposed to using, rules and signatures in order to be able to identify threats. This also becomes really important in that Darktrace email goes over and beyond just your traditional, email security. So what I mean by that is we able to understand, by looking at that user on a daily basis and continuously learning his behavioral profile, we can understand, for example, if there's been an account compromise. So we've got an API into Microsoft 365, where, for example, if we're seeing a user log in from an unusual location, deleting resources, sharing a large amount of resources, or a large volume of outbound emails, where we normally see, for example, a person like me, Robert, as an employee inside the organization, send out 30 emails in a minute. Darktrace can pick up on all of that activity, in real time to say, okay, this is not what we're used to seeing for this person. We're seeing it to be unusual. We look at lateral mail analysis, so obviously between internal users and how they communicate, because often what will happen is one of your employees might be compromised. That attacker will then try and move his way up the chain to get more privileged credentials, and through that, email some of his colleagues within the organization, asking them, for certain or to click certain links or whatever it might be, in order to gain access to that higher privileged person inside the organization. We also look at Microsoft Teams activity, so how people are communicating within Microsoft Teams. Obviously, that's become, a huge part of day-to-day operations for, companies globally in terms of, their actual workforce. It's a tool that is fundamental in everyday communication, and that's how often nowadays we're seeing people actually getting compromised through Microsoft Teams itself, because people aren't expecting to get sent, certain activity from someone inside of their organization. Darktrace can take that step beyond just, looking at the email coming in, but also, looking at the behavioral analysis of, Microsoft Teams.
So that's mostly it. Again, quite high level. Very happy to open up for some questions towards the end of the session. For now, I'm going to be handing over to Adri. He's going to be going on to the Darktrace network demo, what we call the Darktrace threat visualizer. It's an award-winning user interface that our customers absolutely love. And through this demo, Adri can give a little more context, but we'll look at how Darktrace is able to detect unusual behavior, how our cyber AI analyst is able to investigate the full scope of that alert and do the triage and understanding how that attack started in one area of the network and started moving into other areas of the network. And then, of course, how we're able to respond in terms of mitigating and blocking that activity from escalating inside of the network. So Adri, over to you, if you're happy to take over. Thank you very much, Rob. Really interesting presentation. We are going to try to show what Rob has been explaining until now. Vamos passar a português. Então, para as demos, qualquer pergunta, como tínhamos falado, podem deixar no chat. A Irina vai recolectar elas para o final da sessão. E, bom, antes de começar com a demo mesma, só fazer um pouco de resumo sobre como é que o Darktrace está a funcionar, porque é algo diferente das soluções mais tradicionais. Então, o nosso foco é na organização, no negócio, nas pessoas. Então o que nós fazemos é aprender o que é normal para cada um dos dispositivos, cada um dos utilizadores, e a partir daí ter a capacidade de alertar de anomalias do comportamento. Então, não vamos dizer, como contava, temos este malware na rede, vamos dizer, este utilizador ou este dispositivo está a fazer isto que é anómalo para elas, como o contexto que nós temos delas. E como é que o Darktrace está a fazer isto? Muito rapidamente, baseado no análise que nós estamos a fazer. Aqui podemos ver que os eventos da rede que nós estamos a analisar são mais de 15 milhões. Então, isto é os dados que nós estamos a utilizar. Com isto, os dados, o que o Darktrace está a fazer é criar esses padrões de comportamento que vamos ver agora, para saber o que é normal e o que não é normal na nossa rede. Baseado nesses eventos e na aprendizagem que nós temos até agora, temos a capacidade de alertar de comportamentos anómalos, que vemos aqui que são aproximadamente 4.000 para esta implementação. São 4.000 eventos no último mês. E aqui para mim muito importante é os incidentes que o Darktrace está a detectar, que são 6. Então, aqui o que a inteligência artificial do Darktrace vai fazer não é só aprender o que é normal e o que não é normal, alertar desses comportamentos suspeitos, mas também ter essa camada de análise sobre essas mesmas alertas e, o que é realmente importante, gerar um incidente para que a equipa de segurança possa realmente compreender rapidamente se o que está a suceder é algo crítico ou não, que não tenha de estar a trabalhar todas as alertas, que possa ir diretamente ao que é importante. E vemos que a nível de incidentes críticos seria só no último mês, que é algo que é mais normal, que todas as organizações têm. Obviamente, também vamos ter essa visibilidade sempre mapeado com as táticas da Mitra, já seja a nível de incidentes, já seja a nível das próprias alertas, saber que é momento, que é táticas são as que estão a utilizar os nossos adversários. Temos toda a parte da resposta que eu vou falar depois, e a adaptação a tempo real que nós fazemos. Então, os padrões de comportamento que estavam a falar antes, quase 2,5 milhões que vemos, é a base da adaptação do Darktrace. Aqui é o que nós utilizamos para saber realmente o que é normal e o que não é normal, e vamos ver o porquê.
também, obviamente, a nível da visibilidade, como todo o tráfego que nós já estamos a analisar, temos uma visibilidade completa da vossa organização, então temos a capacidade de identificar um inventário de as subnets que nós estamos a ver, todos os dispositivos, os IPs, o tipo de dispositivo que nós estamos a ver, então de uma forma muito fácil, passiva, o Darktrace já vai dar essa visibilidade na equipa para ajudar a identificar o que temos nós na nossa rede. Finalmente, mostrar um pouco o que esse analista de inteligência artificial está a fazer, que nós estávamos a dizer, para passar das 4.000 alertas aos 6 incidentes que nós vamos ter que realmente analisar, é quase 1.500 horas no mês que temos aqui conseguido da forma autónoma, sem que ninguém tenha que estar aí a analisar todas as alertas, não é? Então, esta é um pouco como nós estamos a funcionar, é a base do Darktrace e é a base da filosofia que também vamos ver na parte de e-mail. Passar já a algo mais interessante, que é os próprios incidentes e como o Darktrace está a mostrar isto. Temos aqui um exemplo que é basicamente um incidente com até 5 dispositivos envolvidos, que vemos aqui os que são, 4 eventos diferentes, que se clicamos de cima podemos ver da forma muito mais visual o próprio incidente. Então, muito rapidamente, podemos ver o sumário dos casos, vemos que é um acesso a um ficheiro das senhas, depois vemos uma descarga interna inusual, que também está ligada como uma descarga dos recursos do Microsoft 365, como comentava o Robert. Vamos ter visibilidade a todos os ambientes que vocês tenham, então se a anomalia está a passar a nível puramente de rede, vamos ver, que é esta aqui, mas também se está ligado como SharePoint, OneDrive, Google Drive, etc., vamos também ter visibilidade disso e unificar toda essa datação num incidente único para que o analista da segurança, a equipa da segurança, tenha essa visibilidade unificada sobre o que está a suceder dentro da organização. Finalmente, vemos uma transferência externa de dados, então, a filtração de dados. Temos também, a nível da datação, quando sucedeu cada coisa e a duração da mesma. Vemos aqui que começou com o acesso nesse ficheiro, depois, o mesmo dia, uns minutos mais tarde, vimos que descarregou esses dados 7 minutos, vemos que 1 hora mais tarde descarregou durante meia hora recursos do Microsoft 365 e finalmente meia hora mais tarde as filtrou estes dados. Podemos ver sempre a informação, neste caso o dispositivo, que é o Henry Jones Laptop, então vamos ter sempre a visibilidade do quem que está a fazer essas anomalias e, obviamente, neste caso, o sumário da exfiltração. Vemos que ao final foi um Henry Jones Dell, vemos que foi o WeTransfer até quase 700 megas e as fases de ataque aqui envolvidas também, mesmo mapeado como Mitra, e vemos que a exfiltração e o impacto. Então, obviamente aqui nós o que diríamos olha, é algo muito grave no caso de não ser legítimo. Então, o que nós vamos a fazer é analisar isto que está a dizer o Darktrace, que é crítico, não é? Então, podemos começar com o evento o acesso no ficheiro, que aqui já é casos e eventos específicos dentro de todo o incidente e temos sempre a explicação. A explicação pode ser mudada em português, então não tem de ser em inglês, mas sim que temos informação que a computadora do Henry Jones ter acedido via SMB no servidor de finanças
obviamente isto é crítico no caso de não ser legítimo. Temos a alerta relacionada com este evento, que vamos falar disto um pouco mais tarde, muito importante para mim, ter visibilidade do investigation process. O porquê o Darktrace tem dito que isto é interessante? Bom, vemos que ligou para o servidor de finanças, que acedeu sobre múltiplos ficheiros e, olha, o análise está a dizer que temos indícios que tem acedido a diferentes senhas. Olha, isto é algo que temos de analisar. E aqui é quando temos já o contexto mesmo. Vemos que é do Henry Jones, sempre vamos ter todo o contexto do dispositivo em qualquer momento, já seja a origem, já seja o destino, para ter visibilidade do que está a passar na mesma interface, o utilizador que está a passar, quando e, muito importante, o ficheiro, neste caso o legal, passwords. Então vemos que salvo read ou o result bem sucedido. Então, olha, é algo que pode ser crítico. Então daqui a seguinte ação do mesmo dispositivo foi descarregar mais de 15 GB de dados num servidor da backup. Olha, isto é altamente suspeitoso, mas porquê? Ok, vamos ver. Nas últimas 3 semanas, o dispositivo Henry Jones Laptop não transferiu dados na porta 445, SMB, no dispositivo de destino. Então, é algo muito visual que vemos que realmente é uma ação inusual, porque é a primeira vez que tem sido feito nas últimas 3 semanas entre estes dois dispositivos. Então, olha, aqui temos o porquê. Vemos a informação mais do contexto. Neste caso, vemos que a descarga foi de mais de 15 gigas. E aqui é o importante, que é a importância dessa transferência interna de 100%. E aqui esta valoração é feita pela própria inteligência como o contexto que nós temos da organização. Então, nós sabemos que isto é estranho porque não está a suceder nem este dispositivo, nem outros dispositivos. Então, já isto é estranho, mas ainda temos o seguinte caso, o seguinte evento aqui, que é do utilizador da Microsoft. Já não é o dispositivo só, mas o próprio utilizador que está a descarregar também informação do Microsoft para a sua computadora. Então aqui podemos ver também a informação mesma. Vemos que os recursos descarregados foram até quase 900 diferentes. Vemos que Sensitive Financial Document, Restricted Financial Info, vamos ter sempre esta informação a nível de contexto para saber se é algo legítimo ou não. E finalmente as interações, também podemos ver os diferentes passos que, neste caso, o utilizador fez dentro do ambiente da Microsoft. Finalmente, a parte de impacto que nós estávamos a ver, que é a filtração de dados. Vemos que o dispositivo da Henry Jones, Dell neste caso, fez uma carga de quase 700 megas de dados até o e-transfer. Então aqui é obviamente o ponto final, que é quando já temos o impacto que os dados têm sido da nossa organização. Vemos que o alerta relacionado é o envio de dados num domínio raro. E, bom, temos também o contexto aqui do que sucedeu. Mas também é muito importante isto. A rareza do domínio e do IP é porque ninguém dentro da organização tem ligado até esse domínio, até esse IP. Então, vamos aprender também, ainda que o utilizador não seja o que está a ligar por primeira vez, vamos ter tudo esse contexto para realmente compreender se é um acesso, uma ligação normal ou é realmente anómala. Não é? Com isto, olha, perfeito, muito bem, o Darktrace está a detectar isto, mas
o que é que vai fazer para bloquear, para responder, para conter este comportamento anómalo? E aqui é quando temos a parte da resposta. Vou explicar um pouco mais em detalhe isto, porque acho que é muito importante compreender bem a resposta nativa do Darktrace, sem necessidade de integrações com terceiros, EDRs, firewalls. Tem duas vantagens muito importantes para mim, que é flexibilidade. Podemos bloquear ligações específicas sem ter uma disrupção do serviço, e rapidez. Estamos a atuar diretamente a Layer 2, então as ações estão a passar diretamente no core switch e no dispositivo, então é menos de um segundo para conseguir bloquear tudo. Então, neste caso, no específico, estamos a ver diferentes ações que estão a passar. Vemos que ações ativas neste momento seria forçar o padrão da vida. E o que é forçar o padrão da vida? É assegurar que este dispositivo não está a fazer coisas estranhas. É simples, é realmente isto. Então, nós temos o contexto, se posso mover segundo, temos aqui, ok, então temos quase 2 milhões e meio de padrões de vida na organização e baseado nisto é o que nós utilizamos para forçar o padrão da vida. Então, como sabemos o que é normal que o Henry Jones esteja a fazer da sua computadora, vamos deixar fazer isto, mas vamos bloquear qualquer comunicação que seja anómala de e até este dispositivo. Depois, obviamente, temos bloquear ligações específicas até o domínio anómalo, e isto já é um bloqueio mais específico, como uma duração, que é a duração normalmente do comportamento anómalo, para realmente ter essa capacidade de contenção para que não haja um impacto dentro da nossa organização. Bom, então, simplesmente para finalizar, um par de pontos mais a nível de incidentes do Darktrace, temos o Communication Center, que é uma forma unificada de deixar comentários dentro de cada um dos incidentes que nós estamos a analisar. Então, se temos diferentes pessoas na equipa de segurança que estão a utilizar o Darktrace, podem deixar os comentários sobre as ações que elas estão a tomar dentro de cada um desses incidentes. Temos integração nativa também com o Teams e o Slack, para que do Darktrace podamos criar chats no Teams e no Slack para passar informação a toda a equipa da segurança ou até a equipa da SOC, de análise que nós temos na organização. E finalmente, muito importante para mim, podemos gerar um relatório do incidente como um só clique. Então, isto está a dar uma visibilidade muito boa sobre o que a Darktrace tem detectado, a resposta que tem tomado e, que também é muito interessante, os comentários que a equipa tem feito dentro do incidente. Então, podemos ter num só clique todo o contexto do incidente, da datação, a contenção, a restauração, a recuperação do mesmo, que é importante para, sobretudo para equipas da segurança. Então, isto é puramente a nível do incidente, que é o que nós queremos que as equipas de segurança estejam a fazer. Temos também, obviamente, os alertas que nós temos, podemos ver aqui muito rapidamente, temos até 9 alertas que estão relacionadas com esse incidente que nós vimos, e os alertas são os comportamentos específicos que são anómalos. Então, como vemos vários alertas, o analista de ciberinteligência tem correlado toda essa informação e gerado o incidente para que seja mais fácil e mais rápido nas equipas de segurança revisar e validar
esta informação. Então, isto é muito alto nível, mas a nível da datação da parte da rede, datação e resposta, muito importante. Para a parte do e-mail, vamos passar aí. Ok, já vemos essa parte. Eu gosto muito da parte do e-mail, como estava a comentar o Rob, é um módulo que acho que a maioria dos meus clientes de rede agora já tem, porque está a trabalhar muito bem com o contexto que nós já estamos a utilizar a nível da rede. Antes de começar, simplesmente, como tenho feito o nível da network, como é que funciona o Darktrace email? Da mesma forma que funciona o Darktrace Network, não é? Nós vamos a compreender o tipo de comportamento que os utilizadores estão a fazer e a partir daí detectar essas anomalias. E vamos ver com um par de exemplos como detectamos essas anomalias. Mas neste caso também há uma coisa que é um pouco diferente. Vamos identificar e gerar perfis para os utilizadores internos, que temos aqui mais de 9.000, mas no caso do e-mail, vamos também criar os perfis para os contatos externos, mais de 63.000 aqui. E porquê é isto? Muito fácil, para ter um maior e melhor contexto sobre o que está a suceder no nosso entorno, no nosso ambiente de e-mail. Então, se há uma mudança muito grande de um contato externo, que o formato do e-mail, o tipo de linguagem que está a utilizar, é algo que pode indicar que essa conta tem sido comprometida. Então, é algo que nós vamos utilizar para ter esse contexto sobre realmente o que nós estamos a detectar. E já sim, a nível da parte de e-mail, vemos a página inicial, principal, que é basicamente o que nós estamos a analisar. Neste caso seria o último mês, podemos também ver a última semana e seria similar. Vemos todas as ameaças que nós estamos a detectar e o tipo que nós vemos: phishing links, credential harvesting, forged address, internal ID impersonation, os diferentes tipos de ameaças que nós estamos a ver aqui. Obviamente, essas ameaças vão ter ações relacionadas com elas. A ação mais restritiva vai ser reter o e-mail. Então, aqui, obviamente, já não vai chegar o e-mail no utilizador final, mas também temos ações intermédias, como comentávamos na apresentação. Podemos atuar através do link no anexo, que isto eu gosto muito, que podemos até converter o anexo num formato seguro. Então, se tivermos que um anexo com PDF tem JavaScript detrás, pois podemos reformatear para que seja seguro para o utilizador abrir esse documento, não é? Finalmente, também aqui muito rapidamente, antes de passar no mais interessante, que são os casos, temos o data loss, também muito importante, que é tudo que está a sair da nossa organização, não é? Então, já seja porque é um e-mail que está dirigido numa pessoa que não o deve, já seja porque estamos a responder num e-mail malicioso de solicitation, já seja porque vemos que é uma nova transparência, mas ter a capacidade de detectar este tipo de e-mails que estão a sair como dados próprios da organização. E, finalmente, vemos também o Account Protection, muito importante, como também estamos a falar. Não só vamos proteger e dar visibilidade do ambiente puramente de e-mail, mas do ambiente Microsoft, do ambiente Google. Então, aqui o que nós vamos fazer é dar contexto na própria plataforma sobre os e-mails que estão a entrar e sair, obviamente, mas também
do tipo de comportamento que está a fazer cada utilizador. Se vemos que temos um login estranho, ok, muito fácil, mas também descarga de dados, quando estamos a mudar regras no próprio Outlook. Tudo isto vai dar contexto na plataforma para compreender se temos indícios de um possível compromisso da conta. Tá? Tudo está a funcionar por detrás da forma unificada, a parte da email, a parte da conta, para ter o maior contexto, a maior informação que nós podemos conseguir. Já sim, a nível de exemplos e o que o Darktrace está a adaptar e como muito importante está a adaptar. Podemos ver aqui os diferentes filtros, as ações, etiquetas, flags, as ações do utilizador. Podemos ver diferentes exemplos aqui. Vemos o grau de anomalia que nós estamos a dar no email, dado pela informação que nós temos até agora, e quando clicamos em cima de um, vamos ter tudo o contexto sobre esse e-mail. Então, vamos ver que está a vir de, supostamente, HSBC, mas realmente está a vir por detrás do MyRace da app. Vemos até o utilizador que está a ir, o Tim Williams, e, muito importante para mim, os indicadores de anomalia. O porquê este e-mail tem um 100% de anomalia. Então, neste caso, no específico, estamos a ver que pode estar a ser uma suplantação de uma companhia diferente. Então, vamos HSBC. Também vamos o Swift Message, que faz referência à transferência de dinheiro. Vemos também que o anexo é altamente suspeito, inesperado. O ficheiro também, o tipo é inusual pela organização, que é este RTF. Então, este que seja inusual para a organização quer dizer que temos o contexto disto, não é? Então, como aprendemos de toda a organização, todos os utilizadores, vamos saber se é algo esperado que para vocês seja normal receber este tipo de documento ou não. Ainda mais, vemos que no próprio anexo temos um link até um host que é 100% estranho a nível interno. E aqui, isto é muito interessante, não é? Porque essa rareza vem-me dada não só pela parte puramente dos e-mails que estamos a analisar, mas também quer dizer que ninguém dentro da organização, a nível da rede, tem-me acedido até esse domínio. Então, já está a dar muita visibilidade a que, olha, realmente parece estranho, mas ainda temos mais aqui. Vemos que o domínio hamber.com, que é do link anómalo, foi registrado há só 3 dias. Então, isto é algo que é muito importante, porque no caso do e-mail, que é 94% dos compromissos estão a entrar por aí, os atacantes estão a utilizar domínios novos cada dia para enviar campanhas de phishing, de compromisso de conta, e o domínio está ativo poucos dias. Então, não dá tempo a criar as regras necessárias no nosso Microsoft, no nosso Google, no nosso Gateway, para conseguir aturar este tipo de ataques. Então, obviamente, quando nós, a nível do Darktrace, vemos todo este contexto, a ação que nós vamos a tomar é reter o e-mail, que não esteja a chegar no utilizador final, não é? Veremos também as diferentes etiquetas que nós estamos a dar no e-mail, que neste caso seria credential harvesting, então estão a tentar obter as credenciais, fake account, quer dizer que a conta realmente não é assim, malware, porque o anexo realmente é suspeito, multi-stage payload, que quer dizer que passamos o e-mail no PDF e do PDF a um link, o link está a pivotar no browser, e solicitation, que estão a pedir algo para o utilizador. Então,
o que é que poderíamos fazer aqui a nível da equipa da segurança para realmente investigar este e-mail? Olha, o Darktrace diz que é muito anómalo, mas eu quero validar isto. Ok, vocês vão ter a opção, o pessoal do Darktrace não tem, por proteção de dados, para visualizar esse e-mail. Então vocês vão ter a visibilidade disto, que eu deveria ter a visibilidade. Então é a demo que não está a funcionar do tudo, e também dos links. Então vamos poder ver o link onde vão, e neste caso vemos que é shamver.com, está a dar uma opção para entrar as credenciais do Microsoft. Então é obviamente uma tentativa de comprometer a conta do Tim Williams de uma forma muito clara, não é? Então esta é um pouco a visibilidade da detecção para os e-mails maliciosos que estão a entrar na organização. Poderíamos ver outros, mas só para ver também a parte da proteção de dados para as filtrações. Então podemos ver até quando temos diferentes casos, não é? Quando é um caso de, olha, o utilizador tem feito uma falha no e-mail e já tem-me enviado. Então aqui podemos ver que o Tim Williams está a enviar até Olivia Brown, mas vemos que a direção pode ser um erro porque tem 2 S e pode ser que fora para a Olivia Brown, que é um recipiente interno. Então, aqui nós vamos ter essa visibilidade, esse contexto, vamos saber o que é normal e o que não é normal para este utilizador, e nestes casos onde nós vemos de uma forma muito clara que pode ser um falho do utilizador na hora de entrar a direção do endereço e-mail, vamos obviamente alertar, reter o e-mail para que não saia da nossa organização e alertar o utilizador, olha, pode ser que temos feito um falho aqui a nível de envio. Mas também, obviamente, vamos ter a capacidade de identificar casos onde não é um falho, um erro, é realmente que temos um compromisso da conta, não é? Então, neste caso, podemos ver que o utilizador Olivia Brown tem feito um envio muito estranho de e-mails para fora com um host altamente suspeitoso, que é este SharePoint, e na última hora tem enviado até 171 e-mails para fora. Então, este como indicador de compromisso que é, vamos também poder atuar para conseguir bloquear estes e-mails para que não consigam sair da nossa organização. Finalmente, que acho que é muito interessante para todos, é a opção ou capacidade de identificar campanhas para a nossa organização. Então aqui, como nós podemos ver, são diferentes campanhas com os utilizadores alvo delas, de uma forma muito visual, e a resposta que nós temos tido para essas ameaças específicas. Então, por exemplo, a primeira é Payment Scare, que quer dizer que está a tentar que o utilizador faça um pago para os atacantes, e a segunda, que é até 12 alvos, vemos que é um phishing link. Então, aqui poderíamos ver de uma forma muito visual o tipo de campanhas que nós estamos a receber e os alvos específicos, por se temos identificado algum utilizador ou algum grupo de utilizadores que são mais críticos na hora nossa de proteger. Então, com isto, temos falado um pouco da capacidade, obviamente, de detecção, de resposta para os e-mails, obviamente, entrantes, também para os que estão a sair como dados da organização, que pode ser uma perda de dados, e como o Darktrace está a atuar sobre elas. Para finalizar, só fazer um pequeno resumo de outra vez como funcionamos, que é pouco diferente das soluções tradicionais, porque nós vamos aprender o que é normal para a vossa organização, os vossos utilizadores,
e sobre essa normalidade vamos ter a capacidade de contextualizar cada um desses comportamentos e atuar da forma precisa sem gerar uma disrupção ou criar uma disrupção no ambiente, para dar tempo e ajudar as equipas de segurança a proteger a organização. Então, vamos voltar agora com o Rob para finalizar um pouco estes pontos. So, Rob, coming back to you now with the end of the presentation. Yeah, perfect. Thanks, Adri. Let me get my presentation up just to finish off very quickly. Just give me a second. Will you just stop sharing on your side, Adri? I'll see if I can get this up. Thanks. Yeah. It should be sharing any second. Just seems to be a little bit slow. You guys can't see my screen, right? Not yet. Not yet. Not yet. Let me just try to do this quickly. Troy, while we wait, should we do some questions? Oh, Yes, we can. Yeah. For some we reason, can do some sorry, I'm questions. not sure. Yeah. Doesn't wanna share. From Aguinaldo, we have a question. I have been seeing several alerts on the Darktrace dashboard related to SMB access. However, from what I can tell, many of these assets are legitimate as a part of normal network activity. Since Darktrace is based on artificial intelligence, how does it differentiate between legitimate and potential malicious SMBSS? What factors or patterns are considered in this evaluation? So I think that's for you, Adrian. You can speak in Portuguese or where you feel comfortable or English. I don't know. We can reply in Portuguese if you want. Então, aqui a resposta teria de durar horas para detalhar, mas sobretudo é a nível específico das comunicações SMB, como é um tipo de tráfego crítico para identificar possíveis compromissos da organização, é por isto que estamos a gerar bastantes alertas. Não sei o tempo de aprendizagem que nós temos na implementação suja, mas aquilo que eu recomendaria, e acho que está ligado também com a pergunta que também me tem feito o mesmo Aguinaldo mais tarde, é as ações que nós podemos tomar para ajudar na inteligência a aprender o que é normal para vocês. Então, temos a opção de fazer o acknowledge, que é simplesmente dizer, ok, tenho analisado, tenho visto, tenho trabalhado o alerta. O acknowledge não dá nenhum contexto na inteligência, simplesmente para o fluxo de trabalho da própria equipa. E depois temos uma opção muito, muito boa, que é o model da fit. Na mesma alerta, nós temos a opção do model da fit. Então, aí, não sei se posso partilhar de novo o meu ecrã, Irina. Acho que sim. O Robert não está conseguindo. Ok, perfeito. Então, aqui estamos. Acho que é mais visual se pudermos utilizar a demo também para isto. Então, neste caso, por exemplo, vamos dizer, porque acho que não temos aqui nada de SMB específico, poderia ser até esta. Sim, mas não é muito. Bom, SMB é porque é o porta 445, então, neste caso, olha, é uma transferência muito alta, temos a opção da Add Model da Fits. E o que vai fazer o Add Model da Fits vai ser criar ou abrir estas opções de adicionar para casos específicos, para métricas específicas, e que podemos ver também que é para cada uma delas. E no caso que seja uma
comportamento que está a passar muito e que as alertas estão a ser geradas muito, podemos analisar o porquê isto é, e nestes casos específicos poderia ser até, ok, transferências altas de dados até o backup server é normal, clicamos aqui, e com isto, bom, não o posso na demo, mas seria simplesmente confirmar que queremos criar essa opção de fazer o defeat, que é uma exceção para o modelo para essa métrica específica, não é listas, whitelisting, blacklisting, é muito específico. Isto também podemos fazer a nível de modelos. Então, se entrarmos no editor de modelos, que não sei se vou poder aqui, deixa-me ver, não tenho a opção, mas bom, é a forma melhor de fazer isto. Então seria analisar o porquê estão a passar mais esse tipo de alertas e com isto ajudamos de uma forma muito fácil a que já não esteja a passar. Da mesma forma, outra forma que temos de dar contexto na inteligência é sobre o mesmo dispositivo podemos utilizar os tags, as etiquetas. Então, as etiquetas por defeito estão a ser adicionadas de forma autónoma, com o tipo de tráfego, dados que estamos a ver a ser analisados, mas também podemos adicionar manualmente e com isto conseguimos ter esse contexto. É uma equipa da administração, da equipa da segurança, etc. Não? Então, dessas duas formas são as formas mais simples e rápidas de dar contexto na inteligência. Ok, a seguinte é do Garcia Ratinho. Se houver tempo suficiente durante a sessão, posteriormente poderão responder as minhas questões, vamos tentar. Então, como o modelo da AI adaptativa lida com mudanças repentinas no comportamento legítimo do utilizador durante uma crise ou mudança de horários. Aqui depende muito do tipo de mudança repentina que é, se é para toda a organização, se é para especificamente o utilizador. Como estava a dizer, a aprendizagem não é único para cada utilizador, também é a nível de organização. Então estamos a criar clusters de dispositivos e de utilizadores que estão a ajudar a compreender melhor o que é normal para todo o negócio. Então, se é uma mudança específica de um utilizador, mas que já temos outros utilizadores que estão a fazer o mesmo, seguramente não seja tão estranho, mas se é um caso onde é completamente novo, obviamente, seguramente vamos ter algumas alertas, mas vamos aprender dele à medida que avança o tempo. Podemos tomar ações também preventivas de, se sabemos que isso vai passar e é algo crítico, obviamente, adicionar defeats ou até etiquetas para isso. Não sei se tínhamos mais aí. Feedback humano, que é o que estamos a comentar do módulo da FITS. Para a parte de e-mail também temos diferentes listas para dar contexto e acessórios para dar contexto do tipo de e-mail e o tipo de utilizador. Então, com isto muito facilmente podemos dar essa visibilidade sobre o que é. Vou tentar aqui, deixa-me ver se consigo abrir as listas. Sim, então temos 4 listas dinâmicas que a própria inteligência está a adicionar já contas, mas podemos obviamente adicionar manualmente sobre os utilizadores mais críticos para a organização, e aqui cada organização tem os seus. Pode ser a equipa da finanças, pode ser a equipa da segurança, pode ser a equipa da direção, cada um tem suas. Temos as caixas que estão como acesso público, então é um tipo de comportamento que nós esperamos que seja feito de free mails, Gmail, Outlook, etc. E com isto já damos contexto que esse tipo de comportamento é esperado para estas caixas específicas, mas também temos depois a lista própria
o lista de listas que nós temos para realmente dar contexto de uma forma mais direita sobre o que é esperado e o que não é esperado, que temos aqui muitas, mas sim, seria desta forma que nós podemos fazer o mesmo, mas a nível próprio de e-mail. O Álvaro, with its AI-based approach, can Darktrace clearly differentiate between a real threat and just suspicious or anomalous behavior? Could you give an example of how the system has identified recent threats, such as social engineering attacks or account compromises, and what is the confidence level in these detections? The answer is yes. Então, vou dar um exemplo que passou-me há umas semanas, numa prova de conceito que eu estava a correr. Então, era uma empresa daqui local e a nível da e-mail, o que nós detectamos foi um e-mail muito estranho, como altamente estranho do CEO até a equipa da finanças, então, para dizer, olha, aceito este pago para este provedor. Mas quando começamos a analisar, porque era estranho para mim que com o e-mail interno do CEO fora tão anómalo, vimos que um dia antes o acesso até a conta do CEO foi feita de um IP completamente novo, estranho, de uma localização que ninguém dentro da organização tem utilizado anteriormente. Depois do acesso foram mudadas várias regras do e-mail para marcar como lido os e-mails de um domínio específico e passar-lhes a uma pasta da caixa do utilizador, e esse domínio específico era o que estava a responder o CEO com a equipa de finanças a me cópia. Sobre isto, depois vimos que o próprio Darktrace identificou que esse domínio não era o legítimo, era uma suplantação do domínio legítimo. Então, por aí conseguimos detectar o compromisso da conta primeiro e a tentativa de fazer um pago através da equipa da finança com essa conta comprometida. Então, acho que o confidence level é alto. Obviamente, aqui é importante ter uma aprendizagem maduro, então vai ser muito diferente o tipo de datação que nós vamos fazer na primeira semana, que ainda estamos a aprender o que estão a fazer os diferentes utilizadores, que meses ou anos com a solução implementada, porque ao final a aprendizagem é contínuo, não é durante um tempo e depois já para, dia a dia vai avançar, e é por isto que se temos mudanças do comportamento drásticas, obviamente vamos alertar dessas, mas depois vamos aprender se não é algo malicioso, e a partir daí ter essa capacidade de detecção. Da mesma forma, não temos falado de um módulo de identidade e aqui temos tanto para Microsoft, Google, Salesforce, Zoom, qualquer tipo de aplicação SaaS, que tem esse objetivo de identificar e detectar qualquer tipo de possível compromisso da conta. Acho que esta é a resposta que tem feito no Álvaro, que é muito similar, se não é o mesmo que o anterior. Sim. Ok. Rob? I don't know if... It's similar? Okay. Yeah, I think Okay, it's the same question. Okay, yeah. so I think I have just a few questions for Rob. It's just about the market, the Angolan market and African market. So, Rob, I would like to know, based on your experience with Darktrace and the Angola market and everything,
What are the most common email and network-based threats that you see, or why do you recommend this solution to your clients? In this case, in the golden market. Yeah, that's a good question, Irina. I think, each client's network is obviously very different to each other's in the way in which they set up. And I think that's why one Darktrace is such a good solution in that, depending on how that network environment is set up, as mentioning, in my slides, we're able to get that full network visibility, right? And I think with a lot of traditional tools, one, you're not getting that full understanding or full scope of your network. So, for example, customers might have, or most customers have EDRs or antivirus, where it's an agent-based deployment. If you don't have an agent on a device where it's a bring your own device, a rogue device, you're not going to have visibility of what that asset or what that device is trying to achieve inside your organization because there's no assets on it. Or if you're relying on third parties enabled to, sort of help you managing your network, again, if there's no agent deployed on that, asset coming inside your network, you're not going to have visibility of what that device is doing. So with Darktrace, because we're an agent-less deployment and we deploy at the core switch layer, we're able to get that full visibility across the network. Now, when talking about network threats, I mean, obviously, they vary a lot. I mean, some customers are unable to get, like I said, the visibility of what a network scanner might be doing, inside of their network or who has access to it. We also see, I guess, blind spots for certain customers. And again, that's just talking to visibility, which I think really does help customers better understand what they're having to secure. Because ultimately, if you don't know what resides in your network, you don't know what you're having to secure, right? So I think that's what's really important, is getting the full picture of your network so that, you understand what actually needs to be secure. Look, from a global perspective, I can speak more frequently. Obviously, we're not inside of customers' environments on a daily basis per se. We have obviously had to help customers with certain incidents, which I guess are quite sensitive in terms of their nature and sharing with, the wider audience that we have on today's stream. But really, I mean, we've seen, attacks that have gotten through firewalls where Darktrace has picked up anomalous activity, whether that's command and control activity, whether that is lateral movement. Lateral movement is very often a use case that we see with a lot of our customers. And the reason for that, again, is when lateral movement takes place, it can be happening within a subnet. If, again, you don't have an agent or you don't, you're relying on firewalls and IPS or an IDS that sits on the perimeter, you won't get visibility of the traffic in terms of that specific VLAN or subnet or within that virtual environment. So, yeah, lateral movement is often something that, we helping customers identify inside of their networks. Okay, my last question, since our time is up. What kind of measurable improvements have you seen from the organizations using these modules, whether it's in detection time, risk reduction, or operational efficiency? It's just for the people that doesn't know Darktrace to understand what are the measurable improvements you can see using Darktrace or this module in Darktrace, in that case. Yeah. Yeah, so I mean, look, definitely, I think time savings is a massive one, right? I think we've talked about it. Adri showed it during the demo in terms of, when we talk about cyber attacks nowadays, it's, the mean time to detect, the mean time to investigate, and the mean time to respond. And because attacks are getting more sophisticated and, like I mentioned, attackers are using machine learning themselves, once a network is infected, it really can spread like wildfire. So unless you have a solution that can, one, detect those threats and contain it and give you that full investigation without resources, which we spoke about a lot of our customers battling with in terms of, because of limited budgets, which is, I think, a global, problem. They have a limited amount of resources that can go and look at all these siloed solutions to try get an understanding of, what device is, where did it start inside the network, who's the device in question,
over what ports did that activity take place from. So you really need to be able to get that context as quickly as possible in order to understand, where it started, where it is currently inside the network, and where Darktrace has stepped in to contain that threat. So you can understand, what parts of your network are secure, and what devices might have originally been affected to some degree, right? Because Darktrace, obviously, even though it's real-time detection, then we might see an initial infection where there's a deviation from that specific asset, where then Darktrace can step in and take a certain response. So I mean, for me, it's like I said, obviously network visibility, and then over and above that, being able to share its intelligence across the different modules that we have. So Microsoft 365, email, virtual environments, cloud environments, where it can all be consolidated into one single pane of glass to manage, is obviously extremely, extremely valuable for customers without having to be a professional in many different solutions, and not having to, or having solutions whereby the intelligence isn't shared. So when it is a multi-stage attack where it might be starting an email, then moving over to the network, if those tools aren't speaking to each other, you're unable to follow that string of activity and how that threat is escalating from email over to network to then Office 365. I think Adri in the demo showed a really nice example of how an insider threat tried to download sensitive data on the network, which is where he then got blocked. Then moved over to Office 365. Again, we were able to follow that from on-prem network over to Office 365, then even to his endpoint where he tried to exfiltrate through WeTransfer.com, which is a domain that's allowed to be used by the organization, by marketing teams, because they show large amounts of data. But because Darktrace has that contextual understanding of that user and all the deviations we've seen prior to him trying to exfiltrate that data, Darktrace's AI steps in to block him from accessing WeTransfer.com, even though it's an allowed domain. It's not a blacklisted domain. So I mean, yeah, obviously then you're talking about what threats we see. I mean, there's plenty of cases on Darktrace's website and our blog where you'll see a lot of ransomware attacks that are being identified and blocked by Darktrace. So it's really also about being able to stop these zero-day attacks, of which there are no signatures for. I mean, I think that's critically important, is we can't be using tools where they're relying on yesterday's information to protect themselves from tomorrow's attacks, because there's quite coherently a mismatch there, right? You need to have a tool that understands your business, and when there's deviations from what is a normal part of business process, it can step in and identify that, even though we don't have signatures for it, we can see and understand that clearly this is not part of normal business process. So yeah, I mean, correlation, visibility, mean time to detect, investigate, and respond is absolutely, I think, one of the biggest use cases that a lot of our customers buy Darktrace for. And then obviously the network visibility. Thank you, Robbie. Thank you, Adria. And once again, I would like to thank you in the name of Cybersecure for accepting this invitation for this webinar. I think it was very productive and very insightful regarding Darktrace solutions. And I'd like to thank everyone that attended and asked questions. And just to let everyone know that the video will be on LinkedIn, on YouTube, if you want to rewatch again or watch. Of course, if you want to do a demo or more insights with Rob and Adria, we are here also to schedule that. And thank you so much once again for taking this time. And thank you, everyone. I don't know if you have anything to say. Yeah, thanks, Irina. I think just to echo on your sentiment, thank you to everyone who joined today. We're really excited to further the conversation with you. So by all means, please set up follow-up sessions with Irina and myself. We'd love to, I guess, speak to customers individually, understand what some of your pain points are, and where there's potential alignment for Darktrace and how we can assist within those areas. It might be in the broader scope of the Darktrace Active AI platform, not necessarily the network and email. And we also offer the opportunity to our prospects to evaluate the solution by running a 30-day free trial. For me, that's really where you're able to get a full
sense of the solution. The reason I say that is because, we're deploying inside your organization on your data. The feedback that we're going to be giving you in terms of the reporting is going to be a lot more valuable to you because it's going to be with your own data. So, that's where we allow ourselves to build a business case, and you guys experiencing the self-learning AI technology, the autonomous response, which is different to your traditional type approach. It's available to you guys at no cost. We can run a trial for 30 days. If that's something that's of interest to you, let's set up a follow-up session, and let's get into the detail. But other than that, yeah, Irina, thanks for setting this all up. Adri, I'm sure you want to say also just a quick goodbye, but thanks to everyone that joined. Exactly. Thank you very much, Irina. Thank you very much, Cybersecure. Thank you, everyone that joined today. I hope it was clarifying and you were able to learn a bit how Darktrace can help you. And as Robert was saying, you can reach out to any of us. We can discuss how we can help you with your different needs and challenges. And again, thank you to join the webinar. Yeah, thank you everyone once again, and see you next time. See you in the next webinar. Awesome. Thanks, Irina. Take care, guys. Bye. Yes, thanks, Thank you. Adri.